তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। অর্পিতাস ইটিং শো অ্যান্ড লাইফস্টাইলের আরেকটি নতুন পর্বে তোমাদের সামনে হাজির হলাম। আজকের ইটিং শোর মেনুতে কি কি রয়েছে প্রথমে দেখিয়ে দিচ্ছি। রয়েছে চিকেনের পাতলা ঝোল, আর রয়েছে রাইস, আর সাথে নিয়ে স্যালাড হিসাবে নিয়েছি শসা আর পেঁয়াজ। তাহলে তোমরা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, ভালো লাগলে লাইক করো। আর যেসব নতুন বন্ধুরা আজকে প্রথম আমার ইটিং শোর ভিডিও দেখছো তাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তাহলে শুরু করছি আজকের ইটিং শো। ফার্স্ট বাইট।
তাহলে বন্ধুরা, আজকের রিটিং শো আমার একদম কমপ্লিট। তোমাদের আজকের রিটিং শো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। সেই সাথে যেসব নতুন বন্ধুরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার আজকের রিটিং শো দেখলে তাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। সবাই ভালো থেকো, সবাই সুস্থ থেকো।